En tout cas, bonjour à tous. Je parle au nom du panel pour vous dire qu'on est tous très heureux d'être ici et de pouvoir échanger sur un sujet qu'on trouve tous assez passionnant et véritablement au centre des évolutions des 10 prochaines années. On a qui est l'évolution de la consommation culturelle avec le marché digital. Comment cette consommation va influencer les goûts, comment elle va influencer la création. Et c'est vrai que on est passé dans un système il y a une dizaine d'années où la consommation de biens culturels, les livres, les vidéos, la musique étaient essentiellement sur support physique. Si on se projette en arrière entre 2000 et 2005, à une époque aujourd'hui où elle est dans un certain nombre de pays de plus en plus digitale, et même dans certains pays et sur certains contenus, comme la musique par exemple aux États-Unis, 80% digital. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir un panel qui couvre des acteurs dans l'ensemble des pays du monde avec une diversité de provenance, des acteurs qui sont positionnés de manière différente dans la diffusion et la promotion de ces contenus au niveau mondial, certains sur la production de livres, d'autres dans la musique. Donc je vais commencer avant de rentrer dans le débat, demander à chacun, en commençant par Octavio à ma droite, de bien vouloir se présenter en quelques mots leur activité. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être ici à Paris. Juste quelques mots sur mon travail. J'ai fait des études en philosophie et en philologie grecque, donc là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais ici dans une table ronde numérique. Mais c'est que j'ai fondé, ça fait 10 ans, la maison d'édition TCO. C'est une maison d'édition numérique, c'est la première maison d'édition numérique argentine et une des premières maisons d'édition numérique latino-américaines. C'est surtout des livres universitaires pour un public très très vaste. Vous savez que le marché latino-américain est énorme, surtout mon marché c'est le marché hispanophone latino-américain. En 2009, avec deux autres collègues, aussi éditeurs numériques, c'était Arthur Adwell de l'Afrique du Sud et Rami Habib de l'Égypte, nous avons créé le Digital Minds Network, qui est un réseau d'entrepreneurs numériques et surtout d'éditeurs numériques de pays du Sud. Car on sentait que lorsqu'on visitait des salons du livre ou bien on participait de différents événements comme des conférences ou des cours aux États-Unis ou en Europe, on sentait que l'approche de la question de l'édition numérique dans ces régions-là n'était pas la même que la nôtre et on avait besoin de trouver d'autres réponses. Donc le Digital Minds Network, c'est comme un centre de recherche, comme une espèce de petit think tank sur l'édition numérique du Sud. Et en 2010-2011, j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet d'une façon approfondie grâce à l'Alliance internationale des éditeurs indépendants qui a son siège à Paris et la Fondation Prince Claus qui a son siège à Amsterdam m'ont chargé de faire une étude sur ce phénomène, l'édition numérique dans les pays du Sud, ce qui inclut l'écriture numérique, la lecture numérique, dans des régions comme l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, le monde arabe, l'Inde, la Chine. Et vraiment, ce qui m'intéresse le plus de ces phénomènes, c'est comment le local joue toujours un rôle très très important auquel on ne fait pas toujours attention. Et je fais référence surtout à la question culturelle, à l'économie d'un pays, à la politique et même à la religion. Tout cela impacte sur l'édition et l'écriture et la lecture numérique. Merci Octavio. On va peut-être passer à un autre service local sur une autre zone à l'autre extrémité du monde, qui est la Russie, avec Andrei Sebrant qui vient de Yandex. Thank you. Yes, I am from Russia and I work for Yandex for 11.5 years. And though my official title sounds Director for Product Marketing,
Marketing in a company like Yandex is not about sales at all. It's about how to make people, tens of millions of people, choose Yandex against Google in all its free services. And it's a challenge because you realize how big, wealthy, and really smart Google is. So what we do with our products, we use technology as much as we can. Fortunately, in that respect, in respect of how developed algorithms and mathematics is in Russia, we are still good, still competitive. And that makes actually life difficult. Difficult because I think that we all listened to a very interesting discussion 2 hours ago about data privacy, personal data. It's funny that we still think in these old terms that data and personal data, they somehow describe us, they somehow reveal us to the world. If you can connect my data to my name, it's bad. But technology can do great things and dangerous things. It can disseminate knowledge, culture, whatever else, or it can manipulate you. And to be effective manipulator, we do not need actually what your name is, so long as we can manipulate you into doing what we want as a company. And that's what technological companies are doing right now every single second. We are manipulating all of you, and hopefully nobody doubts that. That is some effective teasing. Yeah. We'll come back to how Yandex and Andre manipulate you in a couple of minutes. Then sitting on my left is Kate O'Riordan. Kate is a vice president of product at Shazam, and I apologize for butchering your name, Kate. Hello, I'm Kate O'Riordan and I work at Shazam. Hopefully some of you know Shazam is an app. We make a music app and at its very core we do something very simple that if you hear a song that you like but you don't know the name of, if you take Shazam out of your pocket, hit the big blue button, we'll tell you the name of the song. What's interesting about that is two things, is the sheer number of people globally who do that every day. We have 120 million monthly active users and they hit that big blue button 20 million times a day. And that's interesting because it's the size of our audience and the love that people have for Shazam. In all countries of the world, we do phenomenally well globally. But it's also, what's also interesting about it is the data that we get as a result of that. Because when people do take their phone out of their pocket, unlock it, find the Shazam app, they're not just saying, tell me the name of that song. They're saying, I like that song largely, enough to do that. And in a fast-moving world, that's a bit of effort. And so it's an amazing data signal. And if you combine that with happening 20 million times a day, we have a fantastic and, importantly, an extremely early signal on what music people love and what music is taking off all around the world at any moment. So we're spending much more time at Shazam looking at that data and understanding what that means in terms of music taste, but also understanding that in terms of how people are discovering music and how music spreads around the world. We can see songs taking off in France, for example, moving to the rest of Western Europe and then hopping over the Atlantic to the US, and vice versa, seeing songs taking off in the US and then coming to Europe and spreading around the world. So it's extremely interesting stuff and it's also extremely valuable to the music industry, to radio stations, to people who are marketing music acts, and to the acts themselves. They understand the power of that data, and that's something that we find incredibly fascinating at Shazam. And our last panelist is, I'm going to switch to French actually, David Elsaeg, le secrétaire général de la SACEM qui représente les auteurs et les compositeurs. Bonjour à tous. Alors la SACEM, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une société civile, un organisme à but non lucratif.
dont les principales missions sont de percevoir le droit d'auteur pour ses membres et de le répartir. Donc ça, c'est la SACEM telle qu'on la connaît. Je dirais que le digital, en guise d'introduction, pour nous, ça nous a fait basculer dans l'ère de la mondialisation. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que les interlocuteurs qu'on avait en face avant la révolution numérique, c'était des acteurs locaux, des chaînes de télévision, des producteurs de disques, des entrepreneurs de spectacles. Et on avait tissé un maillage avec nos sociétés sœurs qui nous permettait d'agir localement, d'aller collecter, négocier et distribuer les droits de manière très locale. Puis Internet est arrivé et l'ère de la mondialisation s'est imposée à nous, avec des acteurs qui, par définition, pensaient pan-européens, voire mondial, et pour qui la création de frontières n'avait aucun sens. Quand vous êtes une plateforme comme iTunes ou YouTube, vous n'opérez pas sur le marché français. Vous créez votre infrastructure et vous avez la capacité, bien évidemment, de proposer votre offre sur une multitude de territoires et de toucher une diversité de spectateurs, de proposer une diversité musicale. Alors comment réagir, et puis après je laisserai la parole, face à cette mondialisation ? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif ? Moi je dirais qu'il y a des risques, mais il y a surtout des opportunités. Alors le principal risque dans le temple de la diversité qu'est l'UNESCO, c'est bien évidemment la marginalisation du répertoire local au profit de répertoire anglo-américain. Ça, c'est notre principale crainte. Mais je dirais que cette crainte n'est pas avérée. Après 10 ans de numérique, on a suffisamment de recul pour voir qu'il y a aussi de formidables opportunités. Et je les citerai, je n'irai pas plus loin pour l'instant. La principale opportunité pour nous, c'est d'aller chercher de nouveaux territoires pour nos titulaires de droit. Mais c'est aussi la capacité pour une société comme la SACEM qui fonctionne bien, d'aller chercher de nouveaux créateurs. Nous ne représentons pas que des créateurs français. Nous avons une cinquantaine de nationalités, plus de 15 000 de nos sociétaires sont de nationalités étrangères. Nous présentons des auteurs, des créateurs africains, d'Amérique du Sud, même du monde anglo-américain. Et enfin, je dirais qu'on a un autre enjeu culturel, c'est l'enjeu de la francophonie. Car la francophonie ne se limite pas à la France. On sait qu'il y aura plus de 400 millions de francophones dans quelques années et que les nouvelles stars de la chanson ont plus de chances d'être de l'autre côté de la Méditerranée. C'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà des gens qui sont très connus, de grands ayants droit, si je peux les appeler comme ça, qui viennent d'ailleurs que de notre territoire, mais qui imposent la francophonie, leur vision de leur francophonie. Donc ce sont des gros enjeux pour nous, en termes économiques bien évidemment, mais en termes culturels et en termes de rayonnement. Merci, David. And maybe it's a good first theme to start with, as you were saying, and I forgot to explain what I do. I'm the founder and CEO of Believe Digital. Believe Digital is a digital distribution company. We are an intermediary between artists, music producers, and music distributors. So artists come to us, and then we make their music available on Spotify, Deezer, YouTube, etc., on a worldwide basis. And it's a business I created 10 years ago, and definitely I would say, for me, international globalization of the market is probably the most changing dynamic I've seen so far, where we do work with musicians in 30 countries around the world. So we have offices in Moscow, we have offices in Latin America, in France, everywhere. What I'm always surprised by is, regardless of where the music comes from, 50% of the music is actually listened to outside of the country of origin. And we clearly see a globalization, because French music that was not available on the shelves of retail stores in the United States as CDs because it was too expensive is now being available on Yandex in Russia. It's available on Spotify in the US and in all of the countries where these services are present. And it's really one of the key questions to me is, are we going towards a global world where there are only the Google, the Amazon, the Facebook, and the Spotifys of this world that dominate the planet globally?
Or is there a world where there's a space, whether it's music or books, for local players to distribute music or movies in local countries or in regional territories? Octavio, if you want, I know you've written about localization and the need for local stores. Oui, je pense que on ne peut pas nier la force des grands players, Google, Apple, Facebook, Amazon, et pas seulement les Occidentaux. En général, on ne fait pas attention aux gros acteurs chinois aussi, non? Baidu, Alibaba, Tencent, qui parfois sont plus grands encore que les Américains. Par exemple, Alibaba a un volume de vente supérieur à Amazon plus eBay combiné. Donc ça c'est vraiment des géants mais c'est vrai que la notion en termes de globalisation, je suis d'accord dans la mesure où les frontières nationales commencent à se dissoudre en quelque sorte. Mais pas du tout, mais ça commence à se dissoudre. Que ce soit pour la musique ou pour les livres ou pour les films. Mais il y a d'autres frontières comme invisibles qui surgissent, qui émergent, qui sont liées à des frontières naturelles, disons, qui sont par exemple la langue. Ça, pour l'édition, c'est essentiel. C'est très difficile pour moi de vendre un livre écrit en espagnol à quelqu'un en Russie, qui lit que du russe, ou quelqu'un en Chine. J'étais d'ailleurs, ça fait 3 semaines, à Pékin, dans une rencontre sur mobile publishing, sur l'édition mobile. Et nous étions une quinzaine de personnes d'Occident, et le reste, c'était des centaines d'éditeurs chinois. C'était passionnant, et à la fin de la journée, il y avait des tables rondes pour faire du networking, et essayer de trouver des projets en commun. C'était très difficile de vendre de contenu, sauf pour les étudiants chinois qui commencent à étudier l'espagnol, qui devient une langue importante pour eux. Donc ça, oui. Donc la langue est une frontière invisible, mais qui gagne une présence croissante. Et puis des choses culturelles, mais bon, il y a toute une liste qui pour moi est très, très importante. Donc État-nation, ça se dissout, mais d'autres frontières qui apparaissent. Et il n'y aura pas, à mon avis, un globe, une universalité totale. Même s'il y a des acteurs très forts, il y a des frontières. André, tu as une perspective similaire à celle-ci? Yes. Moreover, I think that actually technology will help us to, I don't know, make it faster. This globalization of markets in terms of books, music and movies in the first place, because there is still a language barrier. And for music, it's not that important. You can listen to a music without understanding the lyrics, but for the movies, it's critical. The moment when technology, which Skype, for example, promises us simultaneous translation, it's not for literature because it's not an artistic translation, but for movies, it makes immediately available a film made in one country, in one language, to entire world. Of course, there still be legal problems. And actually, I think that at the moment, technology is far ahead than legal aspects, than the law, because lots of distribution problems, which you mentioned, that not everything is available, say in Russia, it's licensing, it's legal hurdles rather than technological. And hopefully we will have this global village where there will be not, I don't know, uniform mass of this music, books, whatever else. There will be countries, but there will be countries based on interest, on taste, not on geographical location. It's interesting, and it's as a follow-up question, because what you see is it's probably the first time in history where you have services where you have all of the music available. I can pick up my phone, I can go on Spotify, Deezer, and listen pretty much to
the entire music that's been produced around the world, in Russia, in India, in Latin America, at the tip of my fingers, which is a possibility that I never had in the physical world, even 2 miles from here on the Champs-Élysées when Virgin Mega had their biggest CD stores. The best I could find was maybe 300,000 tracks, 30,000 albums. Now I've got 3 million of them available at my fingertips. And does that create the fact that it's available there on the stores? Is it being listened to by the user? Does that create a new way of consuming music faster? Yes, but technology makes a much more interesting point. It not only makes it available, because when millions of titles are available, how can you find them? Modern technology helps you because it recommends it to you. Modern technology does what looks like a very human thing. It recommends, it discovers something for you, discovers something that you will really like. Recommendation mechanisms perhaps are the most human feature of this young AI which we have now. And as you see this, maybe Kate, this mechanism you were saying, like you're seeing at least for music travel faster around the world with some artists where you can map, and especially because with Shazam it's a very proactive action that you have to take. You can almost map artists going from one country to another in Europe and then traveling to the States. Is that something that you see when you analyze your user usage? Yeah, absolutely. I mean, we see it all the time. I mean, I looked at an artist in collaboration with Spotify, a guy called Mr. Probs, who's from Holland, from the Netherlands, and you could very, very clearly see that in Western Europe, Shazam was leading, so people were discovering him on Shazam and then playing him on Spotify, and then you could very, very clearly see that he was being taken across the Atlantic to the US, largely actually via Spotify playlists. So people were finding him in Shazam, playlisting him in Spotify, and then people were picking him up, and he was becoming incredibly big and topping charts in the US prior to any radio airplay. And if you think that that's a massive change into music listening habits, particularly in the US, where radio has dominated for decades in terms of how people discover music. So the ways that people discover music has changed tremendously. We saw the same with Meghan Trainor, who was a big artist of 2014 as well. You can see her taking off in the US and then coming to the UK, again via Spotify and Shazam, and becoming very big in the UK and the rest of Western Europe without necessarily that support of radio airplay. So those are extremely interesting ways that people do discover things. I think there are 2 other interesting points, which is when you can listen to anything, sometimes it feels impossible to find anything to listen to. And the paradox of all this digital choice is it becomes incredibly overwhelming for people if you're not that kind of person who will lean forward and search and discover things in that way. And whilst we talk a lot about Spotify and how people discover music in that way, there are still large amounts of people who really want very much a lean-back experience. If you think about companies like Pandora in the United States, which are phenomenally successful, as is SiriusXM, which are very much radio experiences. They're personalised radio experiences, but they are literally, you press one button and it does the rest for you. And whilst there might be sort of 25, 30% of the population who want that all-you-can-eat, I will listen to anything type experience, there will always be the types of people who want the hard work to be done for them. And technology can answer both of those questions. It can give you big catalogues and you can find it, or you can hit one button and listen to a digital radio type experience which will be entirely personalised to you. But it's important to understand that discovery becomes harder and harder the more choice that you have, and that's another thing that we're looking at, that all companies are looking into. Shazam looks into, Yandex looks into, which is how do you use the data that you have to help get people to the things that they love.
There's a big trend in the streaming companies, so Apple Music does it, Spotify is doing it now, of employing curators, employing people actually from radio stations to come in and help them curate that content so that they can guide people through it, because there will always be that mass market of people who need help, who just don't know what's big, they don't know what's amazing out there. Spotify poached just this week from Radio 1 in the UK a guy called George Ergotudis, who's led on music discovery in the UK for ages. Spotify poached Zane Lowe from Radio 1. There's lots of poaching and moving around of those kind of characters. That mixture of algorithmic, personalised recommendations plus that human ear and that human person telling you what to listen to. Do you think that might then change the way culture flows globally today? Because as a player being present around the world, what really strikes me in music is that you have a world. Europe is probably the most open territory in the world to international content. And if you take most European countries, the consumption of content that comes from outside of Europe, mostly North America, the US, is between 30 to 40% of the music that's being listened to. And when I created that business, I was actually surprised to see when you go to India, when you go to China, when you go to emerging territories, it's actually 90% of the music that's being consumed is local music. It is not international music. And vice versa, when you look at the US, the volume of international music that's being consumed in the US is very low. It's 5 to 10% of the music. So you have Europe as this very open territory where a lot of North American music is being exported with these new opportunities and algorithm, and maybe, David, what you were hinting to for example, French content, where you have people that, a large population that speaks your language with metadata recommendation. Does that create an opportunity for content to travel differently than it does today? Alors, je pense qu'il faut distinguer les genres dans lesquels les biens culturels opèrent. Quelqu'un l'a rappelé à juste titre avant moi, il y a des contenus qui ont une barrière linguistique. Et aller vendre à des Chinois des livres en espagnol, c'est compliqué. Et tous les arts qui s'adressent à l'intellect, il faut s'affranchir de la barrière linguistique en les traduisant, en les sous-titrant. Il y a une problématique que vous ne rencontrez pas dans la musique. Vous n'avez pas besoin de comprendre les paroles pour apprécier les Beatles ou un artiste anglo-saxon, et mieux vaut des fois ne pas comprendre les paroles. Juste un conseil. Donc, voilà. Par ailleurs, ce qu'on observe dans le domaine du numérique, c'est une forte mondialisation des acteurs. Si je prends le chiffre d'affaires numérique de la SACEM, que ce soit sur le téléchargement ou le streaming, il est réalisé par 3-4 acteurs, pas plus, une forte concentration, et des acteurs mondiaux. Et on ne va pas se mentir, il n'y aura pas de plateforme locale. En tout cas en Europe, il n'y en aura pas. Elles seront mondiales ou elles ne seront pas. Il n'y a pas aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans ça évoluera, mais de marché de niche sur la distribution numérique d'œuvres musicales. Je n'en connais pas. Donc là, ils n'existent pas, ils sont d'un point de vue économique insignifiants. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a une uniformisation des goûts. Et on constate que chaque pays a sa propre culture et a ses propres appétences en matière musicale, tant au niveau du répertoire local, du répertoire français par exemple, qui est très important en France, mais même sur ce qu'on appelle le répertoire anglo-américain. Il y a des artistes anglo-américains qui fonctionnent très bien en France et moins bien dans d'autres pays, et ça c'est un peu la magie, la culture, des rencontres. Si Woody Allen par exemple en cinéma est très populaire en France et moins populaire dans un autre pays, voilà, ça c'est quelque chose qu'on mesure mal. Par ailleurs, ce n'est pas la main invisible du marché qui préserve la diversité locale. Il y a des outils de régulation qui font que certaines industries locales, culturelles, se portent mieux et survivent. On sait très bien qu'en France, le système du cinéma a permis à l'industrie cinématographique de continuer à vivre, de produire des films. Et il est très important d'avoir une offre. On est avant tout, que ce soit de la musique, du livre ou du cinéma, une industrie de l'offre,
Vous ne réveillez pas le matin en disant « Tiens, je vais écouter un chanteur qui fait de la guitare sèche, qui rajoute des synthés et qui chante de cette façon. » Il faut qu'on vous propose cet artiste et vous adhérez à cette proposition. Donc, l'offre et la capacité à prescrire cette offre, c'est vraiment les deux éléments. Et si il n'y a pas d'offre, ça va être très compliqué. Et si vous n'avez pas d'outils pour la prescription, c'est aussi très compliqué. Donc tout ce qui est régulation et qui permet déjà d'avoir une offre diversifiée est essentiel. Un dispositif, par exemple, comme la copie privée, on va se dire oui, c'est une manière de compenser le préjudice subi par les ayants droit, mais c'est aussi de l'action culturelle qui va nous permettre d'être injectés dans des festivals, dans des carrières d'artistes, et de pouvoir les promouvoir et faire en sorte que ces artistes d'aujourd'hui seront les grands, les futurs grands de demain. Donc les outils de régulation sont essentiels. Et si on se dispense de ces outils de régulation, là, je crains l'uniformisation. Les outils de régulation donc, doivent s'appliquer aux algorithmes de manipulation qui sont développés par ils doivent exister pour s'assurer qu'on ait une manipulation contrôlée. Je vais juste vous donner un exemple concret. Parler du rap, de la musique urbaine. Quand le rap est arrivé au milieu des années 80, c'était une musique essentiellement américaine. Et en France, les seuls groupes qui étaient un peu populaires, c'était des groupes américains, des rappeurs américains. Et personne n'imaginait qu'il puisse avoir, à l'époque, je me souviens très bien, une scène française. Il y a un dispositif concomitamment à l'arrivée du rap qui a été implémenté en France, qui s'appelle les quotas radio. Et la radio musicale reste encore le premier mode de prescription. Aujourd'hui, ça changera peut-être dans quelques années, ça reste le premier mode de prescription. Ça a permis de créer une école française du rap. Et aujourd'hui, la musique urbaine telle qu'elle est écoutée en France, elle est avant tout locale. Ce sont les rappeurs français ou francophones qui tiennent le haut du pavé. Alors, il y a des artistes américains très importants, mais en termes de poids économique, il est bien moindre que le poids des artistes français. Donc, ces outils de régulation permettent de créer de la diversité. Je doute, s'il n'y avait pas eu les quotas, qu'on ait une scène aussi dynamique dans les musiques urbaines en France. Which I think goes into the heart of the question, Andre, which is how do you manipulate people through the algorithm? What goes in there? And I mean, what we hear about algorithm is that they tend to favor concentration of taste because, I mean, one of the most usual forms of recommendation being, hey, you like this artist, you will also like this artist that has a huge number of fans or following. He's very popular, so algorithm might tend to recommend more popular artists than diverse artists. How do you manipulate us? Do you manipulate us towards diversity or listening to the same artist? That's a tough question, actually. Because the worst thing about modern algorithms is that we don't know how they work. And we cannot explain how they come to a decision to recommend you this particular song. We have no idea, really. And that means that algorithms take into account lots of different signals. These signals are how you behave, how often do you listen to music, how often you like or dislike songs while listening, or you just stop listening in the middle of certain songs. And then there is everything else about the network already knows about you. And it knows a lot. Not necessarily about your friends, but about your behavior, your habits, your tastes. How all that combines into this particular title, which is recommended to you, nobody knows. That is the problem. We humans can do only one thing. We can add as many as possible human-generated signals. So if we, as engineers, who are responsible for inputs, for signals to these algorithms,
add more from your friends, from your environment, not from your just searches or something else, then we hope, then we finally make this recommendation more human-based. Another way, we add curated content, we add direct human interaction. That is also a very important feature because direct human intervention into this process really helps. Not necessarily because we cannot human curate every single recommendation, but it just gives a trend. So the trend is formulated by humans and smaller flows by algorithms. So I think that in terms of culture, this manipulation is for the best. The more people are open in their minds, the more they know about the world around, about rap existing in the States. Yes, in Europe we didn't know about this style, and we got somewhat richer when we learned. So I think, yes, this is good manipulation. We manipulate people into open-mindedness. Et Octavio, on manipule les cerveaux des lecteurs aussi facilement que les cerveaux des musiciens. Comment vous faites, vous, pour recommander? Qu'est-ce que vous voyez sur le livre de la manière dont la recommandation vers de nouveaux types de création, vers de l'édition digitale évolue, ou est-ce que finalement on reste dans un monde qui reste encore très lié à de la curation humaine de la recommandation éditoriale? Oui, c'est clair que les algorithmes, par exemple, des grandes plateformes style Amazon sont très opaques en ce sens, non? Et je pense que quelqu'un doit savoir, même si c'est très compliqué. À Amazon, il y a des ingénieurs qui savent, c'est du code, non? Et donc la question est de voir comment faire un équilibre entre les différentes pondérations, c'est-à-dire si, comme disait Andrei, on suit la trace de l'utilisateur ou les livres qu'il a achetés avant sur Amazon ou sur n'importe quelle autre plateforme, ou si c'est plutôt une question de recherche sémantique, ce qui est plutôt ce que nous faisons au moment de recommander. Donc il y a 5 ou 10 grandes variables auxquelles on peut assigner un pourcentage différent. Et en termes, juste en parenthèse, par rapport puisqu'on parle de la diversité des expressions culturelles, en termes de diversité de l'accès à la culture, il me semble indispensable de donner plus de transparence à ces poids, à cette pondération. Et je pense qu'aussi les algorithmes seuls ne peuvent pas par eux-mêmes nous faire sortir de notre petit monde. Tous nous avons un petit monde, et la seule façon de sortir de ce petit monde, c'est grâce à un autre humain. Un autre humain qui peut maîtriser bien la technologie. Non? Donc, par exemple, je connais un cas qui est incroyable de plateforme au Brésil. C'est Nuvem de Livros, ça veut dire nuage de livres. Ils ont presque 3 millions d'abonnés. Et eux, ils disent, bon, nous avons cette énorme masse d'abonnés, et aussi une énorme masse de contenu, mais c'est tout sélectionné, c'est tout curé. Je ne sais pas si on dit en français curé. Donc, ils ont un comité qui fait la sélection. Et c'est grâce qu'il y a une curation, une sélection, qu'ils ont tellement d'abonnés. Ils disent non explicitement au modèle style autopublication d'Amazon où tout le monde téléverse n'importe quoi. Donc ils veulent avoir monter d'échelle, faire un saut en termes de scalabilité grâce au numérique, mais rester humain à la fin. Et c'est ça le centre, l'essentiel de son business model. And Kate, you were mentioning it. You see a couple of examples of curation with Spotify hiring people from BBC, Apple playlist. What you see on Shazam and the usage, because I would tend to think because of the nature of Shazam, the recommendation is also coming from not only online but other sources, people to listening to radios in clubs or in television. How do you measure, are you able to measure how much human intervention plays a role, or curation versus algorithm? If you had to guess in today's world, what balance is there from what you see? That's a really good question. I think
To some extent, it's difficult for us to tell because whilst we can see hotspots as to where people are Shazamming, and we can tell to a certain extent where it comes from, it is largely difficult for us to tell where those sources are coming from. I think that you can see with different types of artists. So if you've got a dance artist like Armin van Buuren, for example, his weekly spikes will look, his weekly traffic will look very, very spiky. And you can infer from that's club playing that's on Friday night. Friday night, Saturday night. Nobody Shazams him on a Sunday because everyone's home. Sunday morning, 6 o'clock in the morning. there is the Sunday morning 6 o'clock, but you can see very, very spiky. Friday night, Saturday night. For an artist like Ed Sheeran, for example, he will largely be Shazammed the same Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, because that's coming from radio playback. But there's all sorts of other factors in that people do just Shazam more at the weekend because they go out. I think the sort of interesting trends that we've seen in the last year or so is the ways that people become incredibly big, and there are still very old-fashioned ways of becoming very big. If you think about someone like Adele, who released a new album at the end of this year, didn't put it on streaming services, very, very much an album-led release cycle, had an amazing success with the first single off that track. It got Shazam 200,000 times in the first 24 hours, which is a record for us. Never seen anything like it before. The track has been #1 worldwide ever since it was released on the Shazam charts. It's been Shazammed 4 million times. That's a very, very traditional release cycle. And then if you look at artists like, say, for example, David Guetta or Calvin Harris, they're big EDM stars. What we're seeing with them is they're outside of their normal release cycle. They haven't had big albums out this year, and yet David Guetta's tracks have been Shazammed 29 million times this year, and Calvin Harris's have been Shazammed 25 million times, and that's much more about having a really healthy back catalogue that carries on being played in clubs, but then also having a few single releases or a few featured appearances over the course of the year. You can have an extremely healthy and be front of mind for fans and for people who listen to your music without having that big album release. And then the other sort of trend that we've noticed is in terms of how new artists have been broken this year. Somebody mentioned The Weeknd earlier this morning. Someone mentioned The Weeknd. The Weeknd's had an absolutely phenomenal year and has followed the wave of quite a few artists who've become big this year, which is really riding the zeitgeist. He appeared, one of his singles appeared on the 50 Shades of Grey album, and that got a phenomenal amount of Shazam activity. But he totally rode that and has had 3 singles out this year that have all been Shazammed more than 5 million times, which is a phenomenal achievement. He's had 25 million Shazams this year, compared to 5 million last year. Ellie Goulding's another one who rode in on the wave of a film. She had an amazing track on 50 Shades of Grey and had a good year as a result of it. And the other way that people are becoming big is to be featured. So if you can get yourself a feature on a big track, Charlie Puth is an example of that. Was featured on the Wiz Khalifa track, which was also on a soundtrack, and as a consequence of that has then had other singles that have gone on to be Shazammed. So there's lots of different ways now that artists can become big. There's different sources that you can do, but you still have to work incredibly hard. But it's becoming rarer. That Adele, I'm having an album, I've launched a big album, it's a big cycle. There's lots and lots of different ways that people are working it to go out and to be successful. Yeah, it's one of the interesting things we see it, and to your example, Adele is a good example. It's how people adapt their creative cycle to something new, and it's funny to see. For example, if you look back at the music industries in the 60s, people used to produce vinyls that only could include 2 tracks on each side. But if you look at Johnny Hallyday, for example, in the 60s, he used to release probably 2 or 3 times a year 3 singles on both sides. And then after a year and a half, you would have an album that came up that was essentially a compilation of what had been released a year and a half before. And it takes, and definitely what we see is all of the music being available, being online with artist playlists. It makes it easier for musicians to
keep being in front of their audience more regularly and create differently? Yeah, I mean, the biggest artist on Shazam this year is a guy called Diplo, who in a collaboration appeared as Major Lazer with a track called Lean On, which is the biggest track of the year, both on Shazam and on Spotify, got Shazammed 16 million times. But he himself has been Shazammed 40 million times this year. 16 million for Major Lazer Lean On, but then he had a collaboration with Skrillex and Justin Bieber that got him another sort of 4 million odd Shazams. And then he has his own music, and so it's a very, very different way of having a career. It's to some extent you might have to work harder, because you've got to keep hustling. You've got to find those collaborations. You've got to find the people to work with. But also, you can see that you can see those collaborations coming together, spinning off, creating new careers. It's really, really interesting. It's disruptive, and disruption is disruptive, right? I mean, that's the point about it. It changes things, but it doesn't. But if you're smart and you think in a really clever way, you can build yourself a really exciting and different career in a way that perhaps we haven't seen in the previous sort of decade or so. I'm sorry, just one quick question on this is like, Octavio, do you see the same thing in books, like people releasing chapters or paragraphs rather than books at one time in the digital world? Yes, bon, pardon, oui. Oui, on trouve plein de choses, oui, disons le produit, même livre, commence à se dissoudre aussi, parce que c'est vraiment une chose de l'âge de Gutenberg. Et donc, on a par exemple les Kindle Singles, qui sont des ouvrages beaucoup plus courts qu'un livre, un roman lent. Donc ça, c'est un ouvrage de 20 ou 30 pages. Et même nous, en tant qu'éditeurs, nous recevons, on commence à voir que ça change le type d'ouvrage que nous recevons. C'est en général plus court et beaucoup plus d'hyperliens. Même, je ne parle pas de livres enrichis, je parle de livres universitaires, plein d'hyperliens et même des ouvrages qui sont écrits par plusieurs auteurs sans qu'il y ait un seul auteur qui soit le compilateur ou le coordonnateur. Donc le produit livre commence à changer de la main des auteurs même, non? Andre, you wanted to comment? Yes, I want to make one really important comment, because from you came a really critical word, transparency. That is something, this is the concept which we should really now think very hard at the moment. Because what Ramsey was saying at the previous session about his company MI, billions of photos. No, instead of human curation, we offer photographers the way to exhibitions, because there is no way to select with a human force good photos from 250,000 photos applied. So we have to use algorithms which are called neural networks, deep learning, and we have no idea how they make decisions. So the idea of transparency, the idea that we should somehow curate these weights in the formula, they are okay in the old math. In the world of deep learning, in the world of neural networks, there is no weights. We cannot control. So the idea of a black box making decisions for us is getting more and more universal. We don't know actually how to live with black boxes near us and making decisions for us. We have to learn. That's the task for us. And at the same time, I think as David was saying, I think it's pretty critical, because if you want to listen to music or if you want to read books, someone has to produce the music or has to write the books and be paid for it. Otherwise, you have no people writing books or people writing music. And so tomorrow, if we realize that algorithm or the evolution in usage favors or positively or negatively type of music or books, then you are probably creating
this from going away and not existing anymore. One example, and I don't know if you've seen similar things that I had, is a couple of years ago, he had a discussion with a classical music producer in London, and he was telling me, well, I do release about 10 albums a year of a London Philharmonic Orchestra. It costs me a lot of money to produce, and the way I make money is I sell CDs, £20, and that's how I make money. And I sell 5,000 copies of my CDs, and I am able to finance. And the next question he asked me is, well, and the question was, should I make my music available on streaming services? And his next question was, well, do you know, when I ask my clients, how many of them actually unpack the CD? And for how many of them they just pay £20 and the CD sits on the shelves and is never listened to? And I asked him, no, I have no clue. And he's like, well, more than half of the people that buy music from me, it's a collector, they actually never listen to it. And his point was, well, if I make the same music available on streaming tomorrow, when I'm only going paid when it's being listened to, I'm paid maybe 1 cent when the track is being listened to. It's a 35-minute track, so I might get less than 10 cents for what I used to get $20. And as a matter of fact, today for classical music, if we go to a streaming world, then it's a genre of music that's likely to disappear unless you have a production mechanism that fully subsidizes that genre of music. David, that's something that you mentioned earlier. You want to elaborate on? Je suis tout à fait d'accord avec ces propos. Il y a des musiques qui se prêtent plus à certains modes d'exploitation que d'autres. Il est sûr que si vous faites un opéra de 2 heures par rapport à une chanson de 3 minutes, vous risquez, dans un service de streaming, d'être bien évidemment beaucoup plus exposé avec la chanson de 3 minutes, parce que c'est plus facile d'accès, et ça permet justement la multiplication des écoutes. Sur les algorithmes, moi je voudrais dire quelque chose d'important. Je suis pour les algorithmes, ils seront certainement améliorés, mais ce ne sont que des aides, des outils d'aide à la décision. Ne remplaceront jamais le goût et l'appétence que peuvent avoir les gens par rapport à la musique. On évoquait Shazam. Shazam est un formidable outil, parce qu'ils permettent de mettre un nom sur une musique. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi, souvent, quand vous promenez dans la rue, il y a une musique, vous ne connaissez pas, et grâce à Shazam, vous savez qui c'est. Mais pour que Shazam fonctionne, il faut que la musique soit diffusée préalablement. Et il faut qu'elle soit diffusée dans des médias qui sont quand même très traditionnels, puisque les gens, s'ils connaissent l'artiste et qu'ils vont sur Internet, ils n'ont pas besoin de Shazam, ils écoutent ce qu'ils veulent. En revanche, Shazam est formidablement utile quand vous passez dans un lieu public, ou vous écoutez la radio, et là c'est une aide à la décision, mais qui n'est que la conséquence en amont d'une éditorialisation. Ces titres ont été choisis dans un mode, somme toute, très traditionnel. Et les artistes qui étaient cités sont des artistes qui sont des artistes très mainstream, qui font l'objet d'une exposition massive à la radio, à la télévision ou dans les discothèques. D'où la nécessité d'avoir ces outils d'aide à la décision, mais de ne pas oublier le caractère éditorial, la dimension éditoriale des choses. Et je pense que la dimension éditoriale des choses, elle est importante, même sur Internet, où nous sommes confrontés à ce qu'on appelle la tyrannie du choix. Puisqu'on ne sait plus quoi choisir, on a 30 millions de titres, il nous faudrait plus d'une vie pour pouvoir les écouter tous une seule fois. Donc on a besoin de curation, on a besoin d'aide d'outils à la décision, mais on a besoin d'éditorialisation et de gens qui préparent les goûts. Moi, je crois encore à la prescription, bien évidemment avec des outils performants comme Shazam, mais aussi avec des gens qui proposent un programme en réalité. C'est essentiel. Et on le voit sur les services de streaming. Les services de streaming, ce n'est pas simplement l'écoute à la demande, ce sont aussi les web radios thématiques, les programmes quelque part élaborés par d'autres, les playlists. Les playlists qui sont très populaires. Et ça, c'est un travail éditorial en amont qui est réalisé par ceux qui préparent ces playlists. Et moi, je crois que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on aura besoin de ces algorithmes, on aura besoin de ces outils qui nous donnent de l'information de manière instantanée. Et ça, c'est essentiel. On aura aussi besoin de ces outils pour connaître nos clients. Parce que la grande différence entre un magasin numérique et un magasin physique, c'était avant, les gens allaient acheter des disques, on ne les connaissait pas. Là, on peut les connaître, on peut recueillir des informations intéressantes.
Mais bien évidemment, il faut l'éditorialisation et ça reste pour moi le vecteur principal de la connaissance de musique, surtout dans un monde où les choix se sont multipliés. And I think that ties into what Kate, you were saying earlier about the success. What's made the success of Pandora is at the end of the day, there's the need for recommendation, some form of recommendation, whether human or algorithmic, but to guide people through the choice. Yeah, I think Pandora works algorithmically in that it takes you see a radio station and it does it as a response to that, and it's a highly successful mechanism. I think the one thing that we haven't really talked about this afternoon is YouTube, and YouTube is hugely interesting in terms of how people are using that. One as a free on-demand streaming service, and I think we talk a lot about Spotify and the big players, and ignore YouTube at our peril, because we talk a lot to the teenage demographic and the younger demographic at Shazam, was one of our core audiences, and largely their music playback is via YouTube. And the two things that are interesting about that is one is how people are just using that as a full on-demand free streaming service, but also the emergence of YouTube stars, and looking around the room, every single one of us is probably too old to understand the attraction of that kind of performer. But yeah, that's an entire new type of performer that's emerging, way outside of the mainstream, and garnering huge followers that's largely invisible to the traditional music publishing world, I think. Yeah, absolutely, and which is we see is the success of YouTubers creating huge audiences, and that's actually content, as you were, created content that's born out of digital, and that's born of what YouTube is, and the ability to speak to audiences and not be bound to a expensive broadcasting model with a very high filtering on what content goes onto the screen. And an entirely different relationship with their fans, which is very much more daily and hourly, rather than something that a traditional artist release cycle might be. Even though I talked about Calvin Harris and David Guetta having a different paradigm as to how they're releasing, still that's 1 or 2 tracks a year, whereas a YouTube star will be producing dozens and dozens of tracks and having that personal relationship with their fans and that kind of conversation with their fans on an absolute daily basis, much more intimate, much more feeling like a one-to-one relationship than you would get with some of those more sort of stand back, I am broadcasting to you type stars. Octavio, you were mentioning in the book you were seeing many more collaborative works being published. Do you see also the same type of engagement with the readers, where with these tools and with digital publishing, it's easier for readers to engage with the writers, and does that influence the creation process? Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux ont un impact très fort aussi sur le monde de l'édition. Par exemple, dans des plateformes, je pense en Occident, on pourrait citer par exemple Wattpad, non, la plateforme canadienne. Mais c'est surtout, je pense, en Chine où ça se voit le plus, l'impact des réseaux sociaux sur la lecture en ligne. Par exemple, des plateformes comme Chidian ou Hongqiu, ou maintenant presque les 3 BAT ont des plateformes de littérature en ligne très liées avec tout le système de réseaux sociaux de la Chine, c'est-à-dire WeChat, Renren, et toutes ces plateformes gigantesques. Même il y a des projets qui consistent à traduire en ligne collaborativement grâce aux réseaux sociaux, par exemple sur Douban. Donc je pense que ce genre de phénomène typiquement numérique, de la lecture en ligne, de l'écriture en ligne, maintenant on les voit plus clairement en Chine et en Asie qu'en Occident, par un bon nombre de raisons, mais je pense que c'est là qu'il faut regarder pour tout cela. Et dans la structure de la création, de la même manière que sur la musique, on parlait tout à l'heure de la manière dont ça crée des nouvelles formes de création. Est-ce que aujourd'hui, sur des modèles d'abonnement, par exemple, plutôt que des modèles d'achat de livres, est-ce qu'il y a une recomposition, soit du paysage créatif, soit de la manière dont les créateurs sont rémunérés? Est-ce que ça crée des problématiques pour certains type d'édition et ça en favorise d'autres? Est-ce qu'on voit vous voyez ce même type de phénomène dans le livre qu'on commence à voir dans la musique?
À vrai dire, le streaming dans le livre n'a pas eu un grand succès comparé à la musique. Au moins, si on prend l'expérience de plateformes comme Oyster ou 24 Symbols, ça n'a pas marché avec ce genre de startups. Ça marche, on suppose, avec Kindle Unlimited d'Amazon. Et là, c'est surtout par la force qu'a Amazon dans le domaine du self-publishing, de l'auto-édition. Donc, c'est des romans, de la littérature, beaucoup de littérature érotique, par exemple, et sur Kindle Unlimited. Mais encore, c'est un peu tôt pour voir s'il y a un changement dans le modèle commercial, en ce sens. Le futur n'est pas encore écrit. Ce qui m'amène à la question, et c'est vraiment une question pour chacun de vous, qui est comment vous voyez le futur et l'évolution. J'ai le souvenir, il y a quelques années en France, il y avait une société qui s'appelait MixP4, qui avait à l'époque développé des capteurs, un casque avec des capteurs et qui faisait de la programmation musicale sur l'analyse des ondes du cerveau. Donc, en fonction de l'analyse d'un certain nombre d'ondes, on vous proposait soit du heavy metal parce que vous étiez très calme et il y avait besoin de vous réveiller, ou de la musique relaxante si vous aviez bu 15 cafés, sur l'analyse du métabolisme, qui est une autre forme de recommandation. Vos lectures sur ce que vous voyez aujourd'hui sur l'avenir, la recommandation dans 5 ans, qu'est-ce que vous voyez ? Andrew, you will still. How will you be manipulating brain 5 years from now? You know, 5 years is not a long time for such a big thing like music, like movies. But while listening to you, I was remembering all the stories about another cultural phenomena, journalism. Just look at the media. What happens to it? 5 years ago. No, okay, 10 years ago, lots of editors from big newspapers, magazines, were telling that, okay, we know how to handle internet. We just need high-definition screens. We will publish PDFs because our artists know how a page should look in a professional printed edition. Where are these magazines? Are they non-existent anymore? So in order not to be extinct, like many newspapers, like many magazines, we have to somehow find, we don't know solutions yet, we have to find those solutions, how to adapt music distribution, music industry, music consumption, music listening to the modern world. And it's just, you know, trial and error method. There is nothing else. So I think that in 5 years we will see something like sites of modern mass media outlets. They cannot be described in all terms. That's just online magazine. That's online TV stage. No, that's combination. With the new genres, with multimedia inside text, with lots of interaction with listeners, with deep integration inside social networks. There will be new products in all these areas which we discuss now. And Kate, with music traveling faster because it's available in more territories, do you see a layer of more common culture globally and maybe a more mixed culture around the world, with French people listening to more Russian, Indian, non-French music, American people listening to more non-American music? How do you see that evolve? I'm not seeing any early shoots of that, I must say. I mean, I think the thing that's always happened, which is that sort of transatlantic transfer of America to Europe, will happen faster. It will be interesting to see if there'll be other continents participating in that. Whether we'll see Asian superstars, for example, transferring over into the UK or over into America or Western Europe. I'm not seeing any early shoots of that. That would be extremely interesting. I think
I think if I was working in the radio industry, I think this is going to be a very interesting next 5 years. I think people will. If you look at the success of Pandora, it's not here. Once people take on to that kind of that sort of lean back experience, digitally delivered in other countries, I think the place of what is the radio industry, as successful as it is now, and they're having good years, but I think that disruption is coming, and it's coming quite quickly at them. David, pour les créateurs. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais il ne faut pas confondre la technologie et les mentalités. La technologie évolue très vite, elle donne des outils formidables, et on fait avec, de toute façon on n'a pas le choix. Mais les mentalités restent assez conservateurs, si je m'exprime ainsi. Moi, je relisais avant de venir Chris Anderson, qui en 2005 avait publié un livre, La longue traîne, The Long Tail. On nous expliquait doctement qu'il n'y aurait plus de superstars, que les grands artistes de la musique ne vendraient plus autant de disques, qu'en réalité on aurait une multitude d'artistes qui vendraient un peu de disques, que la fameuse loi de Pareto, 20% des artistes font 80% des ventes, allait disparaître. Résultat des courses, on a eu Adele dans le monde entier. En France, on a eu un artiste comme Stromae. Et la loi de Pareto s'est renforcée, puisque c'est aujourd'hui 10% des artistes qui font 90% des ventes. Donc je serais très prudent sur des pronostics très tranchés sur ces questions. Et puis on continue aussi, malgré l'Internet, à vendre des albums. Et je trouve que les cycles de commercialisation restent, somme toute, assez traditionnels. Alors bien évidemment, le numérique va prendre une part de plus en plus importante. Bien évidemment, en ce qui concerne la musique, c'est l'accès qui prédomine, mais c'est déjà le cas en termes d'usage, même si ce n'est pas vrai en termes de chiffre d'affaires. La consommation de musique, c'est plus détenir physiquement un bien ou un fichier, c'est d'y avoir accès. Et en termes, c'est beaucoup plus pratique pour le consommateur et ça séduit le consommateur. Donc je pense que le marché s'orientera vers le streaming, mais je crois encore à l'existence de marchés locaux, puisque les goûts ne sont pas commandés par la technologie. Il y a un atavisme culturel encore très fort. Et je crois aux outils de régulation. Ils sont importants d'être maintenus. Je ne pense pas que la dérégulation est une bonne chose pour la musique ou pour la diversité. Alors ça doit évoluer. Il ne s'agit pas de refaire l'ancien monde et de le préserver, mais c'est important de donner la chance à des acteurs de locaux, la capacité de pouvoir continuer à exister avec des outils. Face à des acteurs qui seront mondiaux, puisque la distribution de musique sera mondiale ou ne sera pas. Donc l'importance d'être, en résumé, d'être très vigilant sur l'évolution entre la concentration et la diversité du contenu et d'aller regarder, enfin d'être vigilant sur la manière dont les algorithmes influencent la consommation d'une manière ou d'une autre. Le consommateur est en droit de réclamer de la transparence sur ces algorithmes, surtout s'ils sont biaisés par des préoccupations commerciales. Est-ce que c'est vraiment le goût du consommateur qu'on cherche à refléter, ou est-ce qu'on cherche à refléter son goût et une petite dose d'accord commercial et de marketing? Alors il y en a toujours, on n'est pas contre le marketing, mais il y a un besoin de transparence. Et puis je pense que voilà, ce sont surtout des outils d'aide à la décision, mais ils ne se substituent pas à la volonté et à l'appétence du consommateur. Mais ils peuvent être plus performants, c'est évident. Ils le seront, on va apprendre à les apprivoiser. On les a créés, et on va être dans une époque où on va les apprivoiser. Mais ça ne remplacera jamais la dimension éditoriale des choses. C'est de l'offre qu'on propose. C'est ça qui est important. Octavio, sur le livre, est-ce que ça sera plus facile dans 5 ans d'aller vendre les livres des auteurs argentins à des Chinois qu'aujourd'hui? C'est très difficile à dire, parce qu'il y a beaucoup de tendances qui se mélangent. Je pense que je dirais qu'il y a 3 facteurs qu'il faut prendre en considération pour le livre. C'est d'abord la montée de l'EduTech, disons toute la technologie consacrée à l'éducation. Ça, dans les pays en développement, c'est très clair que c'est là d'où viendra l'argent. Disons la vente, je ne sais pas tellement si c'est du streaming ou du téléchargement, c'est des ventes de licences, peut-être à des États, à des grosses institutions, donc vente de contenu numérique. En termes de device, il faut faire toujours attention au téléphone portable.
il y a beaucoup de pays où les gens n'ont pas de tablette, n'ont pas même d'ordinateur personnel, mais ont un super téléphone portable. Donc là, comme support, il faut le tenir en compte. Et finalement, la montée aussi de la Chine comme acteur international qui peut faire bouleverser tout ce que nous pensons à propos de l'Internet, parce que nous sommes habitués à penser l'Internet en termes, disons, pour le dire vite, en termes américains. C'est-à-dire l'Internet qui est construit comme un ensemble de réseaux indépendants, fédérés, qui est l'image politique des États-Unis. C'est-à-dire État fédéré, indépendant, qui si un État tombe, le reste continue à marcher, non ? Mais la conception de l'Internet chinoise peut être bien différente. Et si on rentre dans l'ère chinoise de l'Internet, ou l'ère aussi indienne, l'ère asiatique de l'Internet, ça peut complètement changer la donne et le paysage. Et finalement, par rapport à la question de le lien entre nous, humains, et la technologie, je pense que ça, c'est très ancien, c'est sûr. Mais la recherche de la transparente est une chose qu'il faut continuer à faire, parce que les black box, ça c'est très ancien aussi. Et toujours, s'il y a des black box et s'il y a des endroits obscurs, il faut les éclairer. La diversité est en jeu et aussi la démocratie est en jeu là. Donc, vigilance, futur intéressant, mais vigilance à maintenir. Voilà, j'espère qu'on vous a donné une première quelques idées sur ces sujets. On a fait, je vois qu'il nous reste un peu bon quart d'heure pour des questions. Donc, on va ouvrir les questions à la salle, si vous souhaitez. 10 minutes de questions, pardon. On me rappelle à l'ordre. Hello. The question I was wondering about is if we take as a reference Marshall McLuhan and his famous statement, medium is the message. I get to wonder, what is the message of this black box? What is the message of this algorithmic environment to people who do not necessarily, work in this business, that just receive it? And is it a message of empowerment, or is it a message of powerlessness? Is it a message of incompetence? Over the long run, is it something that talks to human needs and those type of things socially, or is it just something that we kind of are submitted to? I think that the entire history of humankind teaches us that it's always the message of empowerment. When we created all these physical machines, was it a submission that we are not strong enough to compete with any building technology available in the street, or we cannot drill 10 kilometers manually, 10 kilometers under the surface of Earth? I think that with all these inventions, we feel more powerful, and moreover, we spend our time with more, intellectual and interesting things than drilling the Earth. So in this sense, I think that we just got, it's my firm opinion, we are in the beginning, not in the middle, of a new industrial revolution with lots of mundane, lots of not very really intellectual tasks, which we surprisingly call intellectual, will be delegated to machines. So it's empowerment. I would just caveat to this is it depends on the intention of who is the person delivering the message. Oh yes. Because these are absolutely, you're right. If the person delivering the message has an ambition to
enrich human lives by making us discover new books, making us smarter, or new music that the machine thinks is relevant for us, then that's great. If the machine and the algorithm are written by a government that has a different intention or purpose in mind, then it's a different story. And these things are, we're talking about potentially recommendation to some extent. What drives the recommendation is code that's being written by a machine with input as to what the machine should use, and you can manipulate the machine to manipulate people. Well, look, 20 years ago, or 30 years ago, before the internet, it was a question of who owns the radio station or a TV channel. It's exactly the same answer, but in general, TV and radio were empowering us. But of course, with this serious comment, it depends who owns the station. Bonsoir, je suis Octavio Kulesz de l'Observatoire de la diversité culturelle. Je vais réagir à l'ensemble des deux tables qui ont eu lieu à l'instant. En vous entendant, je pensais donc à la prédictibilité des canons de beauté que calculent les algorithmes. Et m'est venu un vers d'Arthur Rimbaud qui disait ceci: j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Alors, où je veux en revenir, ça c'est que la nouveauté, la beauté qui vient, ne peut pas en fait être calculée, prédite. Et ce que j'entends depuis cet après-midi, c'est effectivement comment traquer cette nouveauté, la transformer aussi en calcul algorithmique qui permettrait donc de le prévoir et bien sûr la monétiser. C'est normal. Alors, c'est une question que je pose à vous, mais aussi à l'ensemble de la salle, parce que ça nous interpelle à la fois comme citoyen, mais aussi comme créateur. Merci. Je pense pas que... Personne n'a dit que l'algorithme allait supplanter les choix personnels, et on a tous parlé de nécessité d'avoir un choix éditorial, une curation, c'est essentiel. Par contre, ce sont des outils qui amélioreront, mais moi, je vais vous donner deux exemples. Parce que je vois Axel Docher, qui a été patron de Deezer. Ce qui était bien dans Deezer, c'était le service, mais c'était aussi le travail de la communauté des gens, les Deezernautes, qui élaboraient des playlists, qui expliquaient pourquoi ils aimaient les musiques qu'ils avaient élaborées au sein de leur playlist. Et ça faisait la richesse. Il y avait une interaction humaine. On a besoin de contact, on a besoin de passeurs. Et ça, l'Internet... n'est pas incompatible avec ça. Vous pouvez avoir des algorithmes, vous pouvez avoir Shazam, d'un côté, qui vous donne de l'information, et en même temps, des gens qui vous la prescrivent. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est juste un outil, et l'algorithme ne supplantera jamais les goûts personnels, car vos goûts évoluent. Et on voit bien, même en matière musicale, que des choses peuvent être pertinentes en matière algorithmique et ne plus l'être quelques mois après, parce que la perception qu'ont les gens de la musique évolue. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pour l'instant, mathématique. Alors, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, je ne suis pas expert en technologie, on arrivera à appréhender ces phénomènes. Mais je crois qu'il y a une combinaison essentielle, et ce n'est pas la dictature de l'algorithme. Je n'y crois absolument pas. Mais si c'était vrai, et les maisons de disques qui produisent des albums ne produiraient que des tubes. Elles ont les algorithmes, elles ont les outils, elles produisent essentiellement que des bides. Parce que quand vous faites, mais c'est la réalité d'une maison de disques. Quand vous produisez 10 artistes, il y en a 9 qui se plantent et 1 qui fonctionne et qui permettent de faire vivre la boutique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous le dites elle-même. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Le rapport à l'art est heureusement infiniment plus subtil et plus complexe que simplement des données statistiques.
Et pour compléter, j'avais une discussion avec Andrei avant pour préparer, et il m'expliquait que sur un service comme Yandex, il y a plusieurs centaines de signaux qui viennent nourrir la recommandation algorithmique. Et une bonne partie de ces signaux sont des signaux d'origine humaine, c'est-à-dire des choses qui sont des recommandations avec des choix éditoriaux. Donc c'est pas nécessairement un choix, ça procède pas nécessairement d'un choix esthétique déterminé. Yes, and moreover, just one more thing to add. There are certainly some bad news. The worst news is that serendipity is not only human feature anymore. Computer networks, neural networks do it much better than many humans. Good news is that we still can find something that they don't do well, the algorithms. So at least for the moment, we can be creative in a way that no computer can. But in terms of not creation, but recommendation and distribution, I think that computers are already much better. And yes, we have to learn how to live in this world of black boxes instead of saying, oh, come on, there are no black boxes. They can be transparent. No, they cannot. On peut prendre une toute dernière question, vraiment pas plus en fait, parce que oui, mais je ne sais pas qui est. Allez-y, ouais. Moi, j'essaierai d'être le plus bref possible alors. Ce que je retiens beaucoup de vos échanges cet après-midi, c'est donc on est encore à la recherche de solutions pour préserver la diversité et qu'on a besoin de plus de transparence, qu'on a besoin de sauvegarder une certaine régulation. Et moi, je me demande, à votre avis, par quel moyen doit passer cette transparence, cette régulation, puisque Internet, c'est un espace de liberté qui va au-delà des frontières. Est-ce que c'est les États nationaux, est-ce que c'est une instance internationale qui pourrait contraindre d'une certaine manière les industries culturelles à cette transparence, ou est-ce qu'on peut imaginer par exemple sur le site de Shazam, Spotify, Deezer, à chaque fois qu'on va sur la première page, un encart de quelques lignes, nos algorithmes sont faits comme ci, comme ça, vous êtes prévenus. Si on prend l'exemple dont parlait David tout à l'heure sur la musique, une des choses qui avait été mise en France en place, ce sont les quotas radio, très clairement, où les radios ont une obligation de jouer un certain nombre de morceaux chantés en français. On peut parfaitement imaginer si on voit un risque sur la diversité et une nécessité de mettre en place ce type de mécanisme pour assurer l'exposition de la musique française ou quelle qu'elle soit demain, c'est tout à fait, on peut tout à fait le faire dans le cadre de services de distribution de musique de la même manière, en dirigeant des algorithmes de manière à ce que dans les algorithmes il y ait 35% des recommandations qui doivent être faites par les algorithmes soient des recommandations sur des albums chantés en français. Donc techniquement, on peut le faire sur Internet exactement de la même manière qu'on peut faire dans le monde pour des radios et des télévisions aujourd'hui. L'ensemble de ces services sont programmés. Il suffit d'aller dans les scripts de programmation, de définir des règles et ensuite ces règles s'appliqueront et on peut les définir pays par pays si on veut. Merci. On va devoir conclure. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde.